Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan siap untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan invasi ke Ukraina. Padahal, seperti diketahui, Biden menyatakan menolak berbicara dengan Putin sejak Rusia melakukan invasi pada akhir Februari lalu. Biden menyatakan pembicaraan ini bisa dilakukan apabila Putin bersedia mengakhiri perang. Dilansir Tribun News, keinginan ini disampaikan oleh Biden saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih pada Kamis 1 Desember. Berkebalikan dengan Biden, Macron sejak awal invasi tak pernah menutup komunikasi dengan Putin. Biden mengatakan saat ini dirinya siap untuk berbicara dengan Putin terkait invasi Rusia. Namun hingga kini, Biden menyebut belum ada tanda-tanda Rusia akan mengakhiri perang. Macron sendiri menyatakan bahwa dirinya akan terus berdialog dengan Putin untuk mencoba mencegah eskalasi dan segera mengakhiri invasinya. Meski siap bicara dengan Putin, Biden menyatakan dirinya enggan untuk menghubungi pemimpin Moskow itu terlebih dahulu. Biden berujar dirinya akan senang bila bisa duduk bersama dengan Putin sehingga dapat mengerti pemikirannya. Kedua pemimpin negara juga bertekad untuk memberikan dukungan jangka panjang pada Ukraina dalam melawan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Biden dan Macron juga turut membicarakan masalah perekonomian. Kepada Macron, Biden berjanji akan membuat perubahan pada Undang-Undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres tahun ini. Sementara itu, Macron menyatakan bahwa dia khawatir terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Biden yang menawarkan subsidi besar-besaran untuk produk-produk buatan Amerika Serikat dan ditujukan demi mengatasi krisis iklim serta mempromosikan energi terbarukan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Sebuah tank T-80 militer Ukraina hancur dihantam drone Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Lancet Rusia melibas tank Ukraina tersebut dalam keadaan terparkir. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak atau berkeliaran lancet
angkatan bersenjata Rusia terbang ke tank pasukan Ukraina. Momen penghancuran tank T-80 oleh amunisi berpemandu lancet terekam drone dan kini menuai berbagai komentar. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. RIA Novosti menyatakan bahwa sementara versi lancet sebelumnya memiliki 2 set sayap salib besar, sedangkan untuk varian terbaru hanya memiliki 1. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.592 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 560 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 89.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-282. Sekelompok angkatan bersenjata Ukraina terekam lari terbirit-birit saat diserang pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa itu direkam oleh kamera udara di wilayah bagian timur kota Kiev. Para tentara Ukraina itu seperti dengan sengaja menjemput mautnya. Bagaimana tidak, mereka berlari ke arah sebuah bangunan yang ternyata menjadi incaran penyerangan tentara Rusia. Tampak ledakan dahsyat luluhlantahkan bangunan tersebut. Alhasil sejumlah tentara Ukraina nyaris tewas dalam insiden penyerangan kali ini. Нанесено поражение 3 пунктам временной дислокации подразделений иностранных
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. NATO merasa khawatir adanya perluasan militer China dan Rusia. Bagi NATO, hal itu menimbulkan ancaman. NATO pun lantas menggelar rapat selama 2 hari di Bukares, Rumania pada Rabu 30 November. Dikutip dari tribunnews.com, dalam rapat itu dihadiri Menteri Luar Negeri negara-negara NATO. Mereka membahas langkah-langkah untuk mengatasi tantangan militer China dan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken merasa khawatir dengan kerjasama militer China dan Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia mengaku pesawat tempur strategis Rusia dan China melakukan patroli bersama di Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Termasuk pesawat pengebom jarak jauh Tupolev 95 BIR yang melakukan latihan militer. Terkait hal ini, Sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan telah mengerahkan jet tempur. Hal tersebut dilakukan setelah 2 pesawat tempur Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona pertahanan udaranya. Menurut Blinken, meski merasa khawatir, Amerika Serikat tetap berupaya mempertahankan hubungan baik dengan China, termasuk peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan siap untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan invasi ke Ukraina. Padahal, seperti diketahui, Biden menyatakan menolak berbicara dengan Putin sejak Rusia melakukan invasi pada akhir Februari lalu. Biden menyatakan pembicaraan ini bisa dilakukan apabila Putin bersedia mengakhiri perang. Dilansir Tribun News, keinginan ini disampaikan oleh Biden saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih pada Kamis 1 Desember. Berkebalikan dengan Biden, Macron sejak awal invasi tak pernah menutup komunikasi dengan Putin. Biden mengatakan saat ini dirinya siap untuk berbicara dengan Putin terkait invasi Rusia. Namun hingga kini, Biden menyebut belum ada tanda-tanda Rusia akan mengakhiri perang. Macron sendiri menyatakan bahwa dirinya akan terus berdialog dengan Putin untuk mencoba mencegah eskalasi dan segera mengakhiri invasinya. Meski siap bicara dengan Putin, Biden menyatakan dirinya enggan untuk menghubungi pemimpin Moskow itu terlebih dahulu. Biden berujar dirinya akan senang bila bisa duduk bersama dengan Putin sehingga dapat mengerti pemikirannya. Kedua pemimpin negara juga bertekad untuk memberikan dukungan jangka panjang pada Ukraina dalam melawan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Biden dan Macron juga turut membicarakan masalah perekonomian. Kepada Macron, Biden berjanji akan membuat perubahan pada Undang-Undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres tahun ini. Sementara itu, Macron menyatakan bahwa dia khawatir terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Biden yang menawarkan subsidi besar-besaran untuk produk-produk buatan Amerika Serikat dan ditujukan demi mengatasi krisis iklim serta mempromosikan energi terbarukan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur, artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Sebuah tank T-80 militer Ukraina hancur dihantam drone Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Lancet Rusia melibas tank Ukraina tersebut dalam keadaan terparkir. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak atau berkeliaran Lancet
angkatan bersenjata Rusia terbang ke tank pasukan Ukraina. Momen penghancuran tank T-80 oleh amunisi berpemandu lancet terekam drone dan kini menuai berbagai komentar. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. RIA Novosti menyatakan bahwa sementara versi lancet sebelumnya memiliki 2 set sayap salib besar, sedangkan untuk varian terbaru hanya memiliki 1. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.592 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 560 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 89.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-282. Sekelompok angkatan bersenjata Ukraina terekam lari terbirit-birit saat diserang pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa itu direkam oleh kamera udara di wilayah bagian timur kota Kiev. Para tentara Ukraina itu seperti dengan sengaja menjemput mautnya. Bagaimana tidak, mereka berlari ke arah sebuah bangunan yang ternyata menjadi incaran penyerangan tentara Rusia. Tampak ledakan dahsyat luluhlantahkan bangunan tersebut. Alhasil sejumlah tentara Ukraina nyaris tewas dalam insiden penyerangan kali ini.
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat Kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
Tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. NATO merasa khawatir adanya perluasan militer China dan Rusia. Bagi NATO, hal itu menimbulkan ancaman. NATO pun lantas menggelar rapat selama 2 hari di Bukares, Rumania pada Rabu 30 November. Dikutip dari tribunnews.com, dalam rapat itu dihadiri Menteri Luar Negeri negara-negara NATO. Mereka membahas langkah-langkah untuk mengatasi tantangan militer China dan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken merasa khawatir dengan kerjasama militer China dan Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia mengaku pesawat tempur strategis Rusia dan China melakukan patroli bersama di Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Termasuk pesawat pengebom jarak jauh Tupolev 95-BIR yang melakukan latihan militer. Terkait hal ini, Sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan telah mengerahkan jet tempur. Hal tersebut dilakukan setelah 2 pesawat tempur Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona pertahanan udaranya. Menurut Blinken, meski merasa khawatir, Amerika Serikat tetap berupaya mempertahankan hubungan baik dengan China, termasuk peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan siap untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan invasi ke Ukraina. Padahal, seperti diketahui, Biden menyatakan menolak berbicara dengan Putin sejak Rusia melakukan invasi pada akhir Februari lalu. Biden menyatakan pembicaraan ini bisa dilakukan apabila Putin bersedia mengakhiri perang. Dilansir Tribun News, keinginan ini disampaikan oleh Biden saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih pada Kamis 1 Desember. Berkebalikan dengan Biden, Macron sejak awal invasi tak pernah menutup komunikasi dengan Putin. Biden mengatakan saat ini dirinya siap untuk berbicara dengan Putin terkait invasi Rusia. Namun hingga kini, Biden menyebut belum ada tanda-tanda Rusia akan mengakhiri perang. Macron sendiri menyatakan bahwa dirinya akan terus berdialog dengan Putin untuk mencoba mencegah eskalasi dan segera mengakhiri invasinya. Meski siap bicara dengan Putin, Biden menyatakan dirinya enggan untuk menghubungi pemimpin Moskow itu terlebih dahulu. Biden berujar dirinya akan senang bila bisa duduk bersama dengan Putin sehingga dapat mengerti pemikirannya. Kedua pemimpin negara juga bertekad untuk memberikan dukungan jangka panjang pada Ukraina dalam melawan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Biden dan Macron juga turut membicarakan masalah perekonomian. Kepada Macron, Biden berjanji akan membuat perubahan pada Undang-Undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres tahun ini. Sementara itu, Macron menyatakan bahwa dia khawatir terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Biden yang menawarkan subsidi besar-besaran untuk produk-produk buatan Amerika Serikat dan ditujukan demi mengatasi krisis iklim serta mempromosikan energi terbarukan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Kret dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Sebuah tank T-80 militer Ukraina hancur dihantam drone Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Lancet Rusia melibas tank Ukraina tersebut dalam keadaan terparkir. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak atau berkeliaran Lancet
angkatan bersenjata Rusia terbang ke tank pasukan Ukraina. Momen penghancuran tank T-80 oleh amunisi berpemandu lancet terekam drone dan kini menuai berbagai komentar. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. RIA Novosti menyatakan bahwa sementara versi lancet sebelumnya memiliki 2 set sayap salib besar, sedangkan untuk varian terbaru hanya memiliki 1. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.592 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 560 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 89.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-282. Sekelompok angkatan bersenjata Ukraina terekam lari terbirit-birit saat diserang pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa itu direkam oleh kamera udara di wilayah bagian timur kota Kiev. Para tentara Ukraina itu seperti dengan sengaja menjemput mautnya. Bagaimana tidak, mereka berlari ke arah sebuah bangunan yang ternyata menjadi incaran penyerangan tentara Rusia. Tampak ledakan dahsyat luluhlantahkan bangunan tersebut. Alhasil sejumlah tentara Ukraina nyaris tewas dalam insiden penyerangan kali ini.
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat Kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. NATO merasa khawatir adanya perluasan militer Cina dan Rusia. Bagi NATO, hal itu menimbulkan ancaman. NATO pun lantas menggelar rapat selama 2 hari di Bukares, Rumania pada Rabu 30 November. Dikutip dari tribunnews.com, dalam rapat itu dihadiri Menteri Luar Negeri negara-negara NATO. Mereka membahas langkah-langkah untuk mengatasi tantangan militer Cina dan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken merasa khawatir dengan kerjasama militer Cina dan Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia mengaku pesawat tempur strategis Rusia dan Cina melakukan patroli bersama di Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Termasuk pesawat pengebom jarak jauh Tupolev 95-BIR yang melakukan latihan militer. Terkait hal ini, Sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan telah mengerahkan jet tempur. Hal tersebut dilakukan setelah 2 pesawat tempur Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona pertahanan udaranya. Menurut Blinken, meski merasa khawatir, Amerika Serikat tetap berupaya mempertahankan hubungan baik dengan Cina, termasuk peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan siap untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan invasi ke Ukraina. Padahal, seperti diketahui, Biden menyatakan menolak berbicara dengan Putin sejak Rusia melakukan invasi pada akhir Februari lalu.
Biden menyatakan pembicaraan ini bisa dilakukan apabila Putin bersedia mengakhiri perang. Dilansir Tribun News, keinginan ini disampaikan oleh Biden saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih pada Kamis 1 Desember. Berkebalikan dengan Biden, Macron sejak awal invasi tak pernah menutup komunikasi dengan Putin. Biden mengatakan saat ini dirinya siap untuk berbicara dengan Putin terkait invasi Rusia. Namun hingga kini, Biden menyebut belum ada tanda-tanda Rusia akan mengakhiri perang. Macron sendiri menyatakan bahwa dirinya akan terus berdialog dengan Putin untuk mencoba mencegah eskalasi dan segera mengakhiri invasinya. Meski siap bicara dengan Putin, Biden menyatakan dirinya enggan untuk menghubungi pemimpin Moskow itu terlebih dahulu. Biden berujar dirinya akan senang bila bisa duduk bersama dengan Putin sehingga dapat mengerti pemikirannya. Kedua pemimpin negara juga bertekad untuk memberikan dukungan jangka panjang pada Ukraina dalam melawan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Biden dan Macron juga turut membicarakan masalah perekonomian. Kepada Macron, Biden berjanji akan membuat perubahan pada Undang-Undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres tahun ini. Sementara itu, Macron menyatakan bahwa dia khawatir terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Biden yang menawarkan subsidi besar-besaran untuk produk-produk buatan Amerika Serikat dan ditujukan demi mengatasi krisis iklim serta mempromosikan energi terbarukan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan dan mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Sebuah tank T-80 militer Ukraina hancur dihantam drone Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Lancet Rusia melibas tank Ukraina tersebut dalam keadaan terparkir. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak atau berkeliaran Lancet angkatan bersenjata Rusia terbang ke tank pasukan Ukraina. Momen penghancuran tank T-80 oleh amunisi berpemandu Lancet terekam drone dan kini menuai berbagai komentar. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut.
RIA Novosti menyatakan bahwa sementara versi Lancet sebelumnya memiliki 2 set sayap salib besar, sedangkan untuk varian terbaru hanya memiliki 1. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.592 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 560 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 89.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-282. Sekelompok angkatan bersenjata Ukraina terekam lari terbirit-birit saat diserang pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa itu direkam oleh kamera udara di wilayah bagian timur kota Kiev. Para tentara Ukraina itu seperti dengan sengaja menjemput mautnya. Bagaimana tidak, mereka berlari ke arah sebuah bangunan yang ternyata menjadi incaran penyerangan tentara Rusia. Tampak ledakan dahsyat luluhlantahkan bangunan tersebut. Alhasil sejumlah tentara Ukraina nyaris tewas dalam insiden penyerangan kali ini.
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Pasukan Rusia di wilayah Zaporozhye mengaku berhasil menghalau serangan musuh. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, pasukan Ukraina secara teratur mencoba bergerak maju di wilayah Zaporozhye, tetapi semua upaya ini tetap tidak berhasil. Seorang prajurit angkatan bersenjata Federasi Rusia dengan tanda panggilan Hector berbicara tentang situasi di depan dan bagaimana upaya terobosan lainnya berhasil dipukul mundur, di mana angkatan bersenjata Ukraina menderita kerugian besar dalam peralatan dan personel. Senapan mesin dan tank tampak berperan dalam menghalau kemajuan Ukraina kali ini. Pasukan Ukraina kedatangan tamu, yakni artileri Rusia di parit mereka di daerah Kurdyumovka. Rekaman detik-detik artileri berdatangan ramai beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan beberapa minggu terakhir, pasukan Rusia dibantu tentara bayaran PMC Wagner menyerang parit Ukraina dengan artileri, mortir, dan tank. Hal ini disebut memungkinkan pasukan Rusia dan PMC Wagner mudah mengambil titik penting Ukraina yang strategis di pinggiran Bakhmut.
tampak ledakan terjadi di dalam parit yang berisi beberapa pasukan Ukraina. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281. NATO merasa khawatir adanya perluasan militer China dan Rusia. Bagi NATO, hal itu menimbulkan ancaman. NATO pun lantas menggelar rapat selama 2 hari di Bukares, Rumania pada Rabu 30 November. Dikutip dari tribunnews.com, dalam rapat itu dihadiri Menteri Luar Negeri negara-negara NATO. Mereka membahas langkah-langkah untuk mengatasi tantangan militer China dan Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken merasa khawatir dengan kerjasama militer China dan Rusia. Sebagaimana diketahui, Rusia mengaku pesawat tempur strategis Rusia dan China melakukan patroli bersama di Laut Jepang dan Laut Cina Timur. Termasuk pesawat pengebom jarak jauh Tupolev 95-BIR yang melakukan latihan militer. Terkait hal ini, Sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan telah mengerahkan jet tempur. Hal tersebut dilakukan setelah 2 pesawat tempur Cina dan 6 pesawat tempur Rusia memasuki zona pertahanan udaranya. Menurut Blinken, meski merasa khawatir, Amerika Serikat tetap berupaya mempertahankan hubungan baik dengan China, termasuk peluang untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan siap untuk berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin terkait dengan invasi ke Ukraina. Padahal, seperti diketahui, Biden menyatakan menolak berbicara dengan Putin sejak Rusia melakukan invasi pada akhir Februari lalu. Biden menyatakan pembicaraan ini bisa dilakukan apabila Putin bersedia mengakhiri perang. Dilansir Tribun News, keinginan ini disampaikan oleh Biden saat melakukan pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Gedung Putih pada Kamis 1 Desember. Berkebalikan dengan Biden, Macron sejak awal invasi tak pernah menutup komunikasi dengan Putin. Biden mengatakan saat ini dirinya siap untuk berbicara dengan Putin terkait invasi Rusia. Namun hingga kini, Biden menyebut belum ada tanda-tanda Rusia akan mengakhiri perang. Macron sendiri menyatakan bahwa dirinya akan terus berdialog dengan Putin untuk mencoba mencegah eskalasi dan segera mengakhiri invasinya. Meski siap bicara dengan Putin, Biden menyatakan dirinya enggan untuk menghubungi pemimpin Moskow itu terlebih dahulu. Biden berujar dirinya akan senang bila bisa duduk bersama dengan Putin sehingga dapat mengerti pemikirannya. Kedua pemimpin negara juga bertekad untuk memberikan dukungan jangka panjang pada Ukraina dalam melawan Rusia. Dalam pertemuan tersebut, Biden dan Macron juga turut membicarakan masalah perekonomian. Kepada Macron, Biden berjanji akan membuat perubahan pada Undang-Undang Amerika Serikat yang disahkan oleh Kongres tahun ini. Sementara itu, Macron menyatakan bahwa dia khawatir terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Biden yang menawarkan subsidi besar-besaran untuk produk-produk buatan Amerika Serikat dan ditujukan demi mengatasi krisis iklim serta mempromosikan energi terbarukan. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman yang memperlihatkan penyerangan roket pada benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram resmi Kemhan Rusia pada Rabu, 30 November 2022. Dalam narasi unggahan disebutkan, inilah perhitungan sistem roket peluncuran ganda dari distrik militer pusat Rusia di zona operasi khusus setelah melakukan pawai berkecepatan tinggi ke posisi awal dari area tugas tempur. Artileri mengerahkan instalasi Gred dalam perhitungan menit, jelas pasukan Rusia. Koordinat target telah dikirimkan oleh pesawat tak berawak. Semua tindakan terkoordinasi. Para pejuang bekerja sebagai satu mekanisme. Roket tampak menyerbu ke posisi pasukan Ukraina. Dalam beberapa detik, kendaraan lapis baja ringan Ukraina berubah menjadi tumpukan logam. Dan kru MLRS sudah meninggalkan posisi mereka, tidak menyisakan kesempatan bagi angkatan bersenjata Ukraina untuk menyerang instalasi dengan tembakan balasan. Sebuah tank T-80 militer Ukraina hancur dihantam drone Lancet Rusia. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Lancet Rusia melibas tank Ukraina tersebut dalam keadaan terparkir. Dalam narasi unggahan disebutkan amunisi tak berawak atau berkeliaran Lancet
angkatan bersenjata Rusia terbang ke tank pasukan Ukraina. Momen penghancuran tank T-80 oleh amunisi berpemandu lancet terekam drone dan kini menuai berbagai komentar. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi penyerangan tersebut. RIA Novosti menyatakan bahwa sementara versi lancet sebelumnya memiliki 2 set sayap salib besar, sedangkan untuk varian terbaru hanya memiliki 1. Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.592 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 560 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 89.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-282. Sekelompok angkatan bersenjata Ukraina terekam lari terbirit-birit saat diserang pasukan Rusia. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022. Peristiwa itu direkam oleh kamera udara di wilayah bagian timur kota Kiev. Para tentara Ukraina itu seperti dengan sengaja menjemput mautnya. Bagaimana tidak, mereka berlari ke arah sebuah bangunan yang ternyata menjadi incaran penyerangan tentara Rusia. Tampak ledakan dahsyat luluhlantahkan bangunan tersebut. Alhasil sejumlah tentara Ukraina nyaris tewas dalam insiden penyerangan kali ini.
Militan Republik Rakyat Luhansk meluncurkan rentetan artileri ke benteng pasukan Ukraina di Artyomovsk. Rekaman ledakan dahsyat pada benteng Ukraina beredar di Telegram pada Rabu 30 November 2022. Dalam narasi unggahan dituliskan serangan terhadap Artyomovsk, Resimen Kosek ke-6 dari LPR menyebabkan kekalahan api pada posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri Resimen Platov dari Korps Angkatan Darat kedua LPR membantu kelompok penyerang maju ke posisi pasukan Ukraina. Drone merekam ledakan dahsyat yang terjadi pada benteng pasukan Ukraina. Namun tidak dijelaskan jumlah korban yang berjatuhan. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.